widzowie, obejrzymy sobie materiał sprzed 7 lat o muzyce z Dark Soulsów 1. Ja go kiedyś oglądałem i wam nawet opowiadałem o nim. I nie no, po prostu słuchajmy tego, to jest niesamowite. I ogólny tytuł tego wideo to jest jak Dark Souls zmienia motyw w muzykę. Dark Souls is a game that doesn't waste any part of its experience. The story of the game is told through everything, from the environments to the enemy designs to the loading screens. The game's systems for leveling up, currency, and punishment for death all use the same resource. Even the... I teraz co najlepsze, te rzeczy są nawet zaprojektowane wokół graczy. Na przykład filozofia umierania, hollowingu, humanity w grach jest czymś, co możemy przełożyć nawet na gracza. The layout of the game's world is structured in such a way that you're constantly retreading old ground. The music is consistent with this philosophy. Rarely do we hear elaborate intros or static background music. In fact, we rarely hear background music at all. When there is music, though, it takes a small number of musical elements and makes the most of them. Today, I want to talk about how to take a few musical ideas and turn them into a larger piece. To jest tak ludologiczny materiał. But here's a quick overview for newcomers. In music, the term motif refers to the smallest possible musical idea that can still be recognized as a unique idea. Motifs are a fundamental building block composers use to construct pieces that sound completely coherent without being repetitive, as the ear can latch onto recurring motivic figures that emphasizes a piece's identity even as they evolve throughout the piece. Furthermore, if you know how to manipulate a small motif into a larger musical idea, it makes the composition process much less rage-inducing. For an example, let's look at Gwyn, Lord of Cinder, the music that plays during the final boss fight in Dark Souls. If that weren't enough of a hint, there are going to be spoilers for the final boss fight in Dark Souls, just so you know. This theme is surprising, to say the least. On a soundtrack full of pounding orchestral boss fight music, you'd expect the grand finale to be the poundiest of all. Instead, we get this delicate piano piece, which evokes less pulse-pounding action and more crushing loneliness. It's a beautiful piece which adds a lot to the Dark Souls narrative in itself with its implication of the tone of this last boss battle. But who cares about narrative? I want to talk about motifs! Uh-huh. The piece is 2.5 minutes long, but it's really built out of 2 small melodic motifs. It can be a little overwhelming trying to write even 1 minute of music from scratch, but if you know how to effectively elaborate on a musical idea, you can get away with writing 15 seconds of music and stretching it out however long it needs to be. A key element in this process is structuring the song as a whole. As I'm sure you know, any piece of music is going to be made up of different sections like verses or choruses or what have you. We can break Gwyn's theme down into 3 main sections, which I'll call A, B, and C. O, Phrase fajnie. A Jak dla is a dzieci. simple elaboration on our first 3-note motif. 5-4-1. This isn't exactly a revolutionary melodic idea, it's basically just 1 note different from a 5-1, but the rhythm keeps things interesting by keeping beat 1 completely empty. So how does this 3-note motif get stretched into a full 8-bar phrase? One way to do it is to state it as a melodic idea and then state a variation of that idea. It doesn't have to be anything complicated, in fact you don't have to change very much at all. Instead of this 4th leap down Kurde, chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem co. 5-3-1, rozumiem. to 1 in the motif, we invert it to get a 4th leap up to the flat 7 in the variation. Czy jest zejście? Niżej, niżej, bardzo nisko, a potem jest niżej, niżej, wysoko. This extends the phrase in a very natural way. To finish off the phrase, we get this walk down back to the E where we started, and then the last 3 bars are kept empty. MOTYWY Sakuraba, the composer for Dark Souls, could have handled this a few different ways. I to jest najciekawsze, to co on teraz powie, He could have pamiętam. repeated the first motif and ended on the 1. No nie zapętla się. W sensie niby się zapętla, ale nie czuję, że to się zapętla tak jak się powinno zapętlać, prawda? Jest takie sztuczne, duchowe. Tak po prostu jest tam, ale nie tworzy się żadna głębia, nie? But that feels too final and loses momentum. He could have maybe used another variation of his motif to extend the phrase even longer while still landing on the 5th. Nie, to przejście, w sensie to jest już mi się wydaje spoko,
Ale czujesz moment przejścia. Po prostu jest jasno zaznaczone to przejście. But this would have filled up the rest of the 8 bars. The fact that he kept half of the phrase melodically empty was a careful decision that I think serves two purposes. First, keeping the melody sparse serves to emphasize the loneliness and isolation of the subject, Gwyn. Gwyn was once a powerful god, but it has been thousands of years since he gave up his soul to rekindle the first flame, and what we see when we meet Gwyn in the game is an empty husk of his former glory, desperately trying to hold the coming age of darkness at bay just a little longer. This boss fight isn't supposed to feel like an epic finale so much as like putting down an old, sick dog. Lore? More like bore. Let's get back to music theory. Okay. This open space leaves lots of room for further variations to expand upon the melody later in the song, and we see Sakuraba capitalize on this towards the end of the piece. Phrase B is twice as long as phrase A at 16 bars, and is based off of our second 3-note motif. This phrase is a little less straightforward with how it uses its motif, as we start with this pickup note emphasizing our fifth, E, before this 3-note walk-up plays out. Rozumiecie, widzowie, czy nie? Bo ja szczerze nie. Muszę się przyznać, muzyk ze mnie żaden. Posłucham jeszcze raz. Long as phrase A at 16 bars, and is based off of our second 3-note motif. This phrase is a little less straightforward with how it uses its motif, as we start with this pickup note emphasizing our fifth, E, before this 3-note walk-up plays out. Now that we've heard our second motif, it's time for the variation. Instead of walking up the scale, once again the line is inverted from the original, walking down to the second, B. Ending on Nie no, dobra, generalnie w skrócie, on po prostu komponując ten motyw miał pewną linię przedłużenia melodii, jaką mógł zastosować, by wydawała się bardziej koherentna, a zamiast tego zastosował wstawienie pauzy, po czym finalnie doprowadził do tego, żeby zamiast go pociągnąć, to jeszcze odwrócił jakiś segment muzyczny. Zrobił alternatywę tego, co można byłoby the zrobić. second allows the piece to keep the same sense of unrest and forward Tak. momentum as ending on the fifth, because they're both chord tones of our dominant chord, and they don't feel totally resolved. Another interesting aspect of this variation is the lack of beat 1, an element clearly taken from our original motif back in the A section. Blending established motifs together like this does a lot to make a piece feel more cohesive. The rest of the first 8 bars are left empty, again like phrase A, but with the second 8 bars we get to see a very common melodic structure. We start with our regular B motif, but then afterwards get another new variation. Instead of walking down to the second, we jump up to the root, giving the B section as a whole this A-B-A-C call and response structure. You'll notice that this interval of an upwards fourth is an inverse of the downwards fourth we had in the first half. Sound familiar? Limiting the number of musical ideas you use to write a piece is a really good way of focusing the music, even when you're writing variations on your established motifs. This is also the first time Sakuraba O, to jest właśnie giga ciekawe, jak prosty to jest motyw, no nie? Jak to jest motyw 5, 4, 1, plin, plin, plon. To jest 5, 3, 1, a potem idzie w górę, to jest pewnie, nie wiem, 5, 3, 6, tak? I jak podstawowy soundtrack jak okazał się genialny. starts to play around in all that space he's left himself. We get a variation on a variation, if you will, as this walk down to B is transposed up to bring us back down to our fifth, E. So here we have our phrase A and our phrase B. These Ej, nie wiem, czy robiliście sobie jakiś test na słuch. My robiliśmy na streamie kiedyś i mi wyszło, że to się nazywa do połowy, poczekaj, nie skali, tylko że do połowy, jak się to dokładnie nazywa? Jak masz różnicę pomiędzy do półtonu, chyba ja osobiście rozróżniam, ale
Tak? Tony czy oktawy? Nie. Może oktawy? Robiliśmy jakiś test. Normalnie jest dużo takich testów na necie, gdzie możesz sobie zobaczyć różnorodność tonów i sobie robisz i jesteś w stanie zobaczyć. Ja na przykład jestem nieutalentowany muzycznie w ogóle. Two phrases are given to us in an AABA structure. This is a pretty common structure for musical phrases, sections, or entire pieces, and should be a part of any serious composer's To jest vocabulary. kwestia wyćwiczenia? Kurwa, nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, czy to jest już coś tak czysto biologicznego, że po prostu masz na tyle dobry słuch, czy nie masz, czy to jest kwestia czystego wyćwiczenia siebie. Serio, nie wiem. Kurwa, śmieszne, nie? Bo ja skończyłem 2-letnią szkołę muzyczną kiedyś. Ale nie wiem. Pitch Perfect to raczej wymaga talentu, ale da się dużo wyćwiczyć. No, ja byłbym skłonny się pod tym podpisać. No tak dużo rzeczy działa i też byłbym w stanie w to uwierzyć, że do pewnego limitu jesteś w stanie to wyćwiczyć, ale jest już pewien etap, którego nie przeskoczysz, ale nie wiem. Nie wiem, jak to działa muzycznie. By using this structure, these two sections get us just over a minute of music, but at this point we risk boring the listener if we don't give them something new. Here's where we bring in the C section. It's kind of hard to tell at first listen, but this melody is actually just another... Perfekt jest rzeczywiście dar genetyczny. Kurwa. Właśnie, no nie wiem, takim dłużej o tym myślę, to myślicie, że dałoby radę wziąć 1000 osób z ulicy, którzy nie są muzykami i nagle by się okazało, że ktoś jest tak utalentowany muzycznie, że Pitch Perfect coś jest w stanie rozróżniać? Mi się kurwa wydaje, że nie. Mi się wydaje, że możesz mieć pewne predyspozycje do tego, ale nie mając warsztatu, to nikt tego nie zrobi. Nikt, totalnie. Dlatego tak właśnie w przypadku gadania o talencie, to ja właśnie za bardzo nie lubię określenia talent, wolę określenie predyspozycje. Bo talent, mam trochę wrażenie, że insynuuje fakt, że robisz coś po prostu dobrze, bo jesteś do tego stworzony, a predyspozycja bardziej ci insynuuje fakt, że możesz łatwiej to ćwiczyć albo efektywniej to ćwiczyć. Wiecie, o co mi chodzi? Ogólnie, no, bardzo, bardzo nie lubię słowa talent. Talent to była waluta kiedyś i na tym zakończmy. variation on our second motif, stretched out into dotted half notes and transposed down a fourth. Stretching out a previous melodic idea into longer note values like this is called augmentation. It's really interesting to hear what it would sound like if Sakuraba... Augmentation po polsku jakoś taki, to jest enhancement, nie? Taki uwypuklenie na polski. Jak to w ogóle było tutaj przetłumaczone w napisach? Augmentacja to będzie, no, wzmocnienie, nie? Umocnienie. Ale też jest chyba po polsku słowo augmentacja, tak mi się wydaje. Use his first motif for the bridge instead of his second. No nie. It just doesn't quite work as well. Probably Nie, because w the ogóle. second motion is much better for building tension, which is our goal at this point in the piece. This is also the very first time in the piece that... Pomyślcie sobie, oglądając ten materiał, z jak dużej ilości gier moglibyście wziąć po prostu, kurwa, fragment muzyczny i go tak rozłożyć na motywy. Naprawdę, pomyślcie sobie, jak dużo niektóre gry mają po prostu głębi artystycznej w sobie, która przez większość przechodzi totalnie niezauważona. I no nie oszukujmy się, gdyby Dark Soulsy nie były komercyjnym sukcesem, to nikt by się nad tym nie zastanawiał i często, żeby ktoś cię zauważył, to musi stać się sukcesem, ale no kurwa, to trochę pokazuje, że czasem warto się skupić na takich elementach, bo doda to jeszcze, ale to jeszcze większą głębię do już dobrego produktu. Sakuraba moves away from the tonic A minor chord. Over this section, we get a minor 5 chord moving to a minor 4-6 chord. You'll notice that this mirrors our very first motif's 5-4-1 movement. Coincidence? Maybe. I mean, it's a really common harmonic movement, but who knows? It's also worth noting that the C section is set up the same way as our B section, with a motif, motif, new variation structure. The only difference here is that each variation is pretty simple, only adding a few extra notes at the very end of the phrase.
It's little changes like that. Podbijanie, nie? Czujesz, stary, że to się do czegoś zbliża. Że to się zbliża do, stary, nieuchronnego końca. Kurwa, zajebiste. Keep the music from being repetitive. This 1-bar motif got stretched to 4 bars, and the 4 bars got stretched into 16. This is what I mean by getting the most out of your ideas. Now at this point in the piece, we get an 8-bar transition section. It's a cluster chord that gradually builds tension with this dissonant major 7th interval. Ale chyba jestem po prostu też fanem takich zabiegów. Akurat to bardzo lubię. To, co po prostu jest w tym motywie. We're out of the relative somberness of the C section and building intensity towards the piece's climax. After the transition, it's time to kick the piece into high gear. We move back into the B section, only this time forgoing the driving 8th note accompaniment we saw before for the type of cluster chords we saw introduced in that transition section. The phrase is also altered a little bit. Our move to the B in the 5th bar is delayed, and in the second half of the phrase, instead of walking back down from this high A, the melody builds right into it and sticks there, building the intensity going into the next section. The harmony, descending from flat 7 to flat 6 at this point, gives us a little extra momentum. Kurwa, nie, ten soundtrack jest niesamowity. The next section is the climax of the whole piece, a combination of all of the ideas we've been introduced to so far. We get 8 bars of the A section's melody with an additional 3 bars based off of our first motif moved up a step, filling out the empty space. Najlepsze jest to, że to jest motyw, który na samym początku powiedział, że składa się z 3 dźwięków, 5, 4, 1, który finalnie i tak się składa z tych 3 dźwięków, ale jest tak skomplikowany poprzez wszelkie interwały, pauzy, dropy, dodawanie wszystkich kolejnych dźwięków, że tworzy się z tego całkowity masterpiece. Next, we get the first 4 bars of phrase B repeated. All of this over a minor 5 to minor 4 progression taken from phrase C. No, to idealnie pokazuje, że geniusz leży w prostocie czasami. Notice how we switch from the pounding cluster chords of the transition section back to our driving 8th note accompaniment from the beginning. This last phrase kind of sputters to a stop, slowing down to try and catch its breath before trying and failing to start back up again. This reinforces the utterly unheroic death of our Lord of Cinder, who desperately fought to delay his inevitable demise, only for his flame to finally sputter out at your hand. Hey, who do you think you are, Vani Vidya? Cut it out! Okay, that's enough out of you. After the music slows down, we go into an entirely new, restrained 8-bar transition section that leads us back to the beginning. So, to ridiculously oversimplify this piece, we have 2 main 3-note motifs, split into 3 sections as well as 2 8-bar transition sections. It's ridiculously hard to write 2.5 minutes of good music, but it's significantly easier to write a 3-note motif, and writing an 8-bar section based on a motif isn't too bad. And if you know different ways to structure 8-bar sections into a song, you all of a sudden can turn a little bit of writing into a lot of music. Just don't forget that the emotional core of a piece is much, much more important than the structure in terms of writing something that people will connect with. Well, I hope that was helpful or interesting or maybe even both. If you liked what you saw and want to support it, consider checking out my Patreon page. If you have any questions or comments, Super feel free sprawa, to leave them widzowie. in the comment section Kurde. below or hit me up on Ludologiczny, Twitter at muzyczny 8-Bit materiał. Music Theory. Thanks so much to my patrons for all the support, and thanks so much to all of you for watching, and I'll see you around. No. Zajebisty materiał, widzowie. Zajebisty.